Bonjour, Bonjour. ça va? Mata. Bon matin. Bonjour. Bon matin. Yeah. Bonjour tout le monde. Bonjour Saloni. Oui, vous êtes là? Ayushi? Yes. Oui. Euh, let's start. Comment vous vous présentez, s'il vous plaît? Like Présentez? present yourself. Oui. Okay. Je m'appelle Ayushi. Oh my god. Every time you start with me, I get confused. No, not every time. Yes. Start with Saloni also. Just a moment. I have written everything. I learned everything yesterday only. Je m'appelle Ayushi. J'ai 24 ans. Oui. Euh, je vais, je vais, je viens de l'Inde. Je viens de l'Inde. Je viens de l'Inde. Je suis étudiant. Je suis étudiante. Yes. Je parlais euh, trop la non trop trop Je, je trop parle. Je parle. je parle Trois langues. yeah trois langues hindi anglais français Hindi, anglais, français. and Très bien. Oui. yeah and I learned one more thing just a moment just je suis une fille Je suis une fille. yeah yeah Something about you like, you did, you dislike. think about my like and dislike oh Okay. uh I like dancing. You told me dance. What was that for J'aime dancing? danser. Please prepare your introduction thoroughly and include your likes, dislikes, or maybe something about your weaknesses and strength. One line. I'm not asking you it to be a very big answer. Let's keep it one line. Wait. Tomorrow. Acha, I wanted to ask you all, do you want to keep a class tomorrow to compensate for the Monday's class? You can let me know. According to you, I'll plan. Guys, can you hear me? Yes, 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 please. yes. Yes, it's okay for tomorrow's class. It's okay. So Same I'll time, ask. right? I'll ask in group. Yes, same time. If everyone is in, then we can keep. If not, then obviously Monday only. Group, vous pouvez commencer avec votre introduction. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je m'appelle Dhruv. Oui. Euh, je, je suis indien. Oui. Je suis étudiant en français. Mhm. Je parle un peu français. Un peu français, un peu. Un peu français. Oui. J'aime regarder la musique Oui. et uh, what was for the film? J'aime Écouter regarder la... अच्छा, j'écoute de la musique. écoute de la musique, Oui. regarder de la film, Regarder le film. You said that already. regarder film. Oui. Euh, je parlais en français, hindi, anglais. Euh, All right. j'habitais à Toronto. J'habite à Toronto. Je viens de l'Inde. J'habitais. Oui. You can even include basic sentences like j'aime la Mhm. couleur bleue. What does that mean? Je- J'aime J'aime la couleur
bleu. J'aime I like blue la, color. oui, la couleur bleue. Oui. I like blue. J'ai six chats bleus. Okay, j'ai six chats bleus. I have six blue cats. Oui, continue. Tu as une grande maison. Répétez s'il vous plaît. Tu as Une, une, hein? grande Tu maison. as नहीं होगा. J'ai, not j'ai. No, yeah, J'ai. no, I was done with introduction, so I was doing the homework that you Okay, told me okay. for avoir Homework, or homework one I will check and I will let you know. But tu as une grande maison. Bien, c'est la phrase correcte. mhm. Okay. And then il a une voiture rosée. Oui, First, because I wrote rosé and then voiture, then I remember then it was wrong. I had to do uh, car first, right? And then color. oui, oui. Bien. Elle a une frère, Il y a un frère. un frère. Nous avons une chaise grise, Chaise. Après chaise. grise, Repeat again, chaise sorry. chair, chaise chair, हाँ, chaise I understood. उसके बाद. grise, Gris, chaise gris, GRI, d'accord. Oui, oui, chaise oui, oui, grise. oui, d'accord. Vous J'ai une avez beaucoup amis. Ok, oui. Ils ont des livres. Ils ont des livres. Ils ont des livres. Oui. Elles ont un. Mhm. मैंने क्या लिखा है मेरे नहीं समझ आ रहा. Great. Okay, that's done. Great. Glad you are not sending me photos. Right. All right, so we will start with the topic we did, I think, day before yesterday. So we were learning how to say, what is this, right? So, छोटा सा recap. This is the word. Repeat, répétez après moi. Repeat after me, oui? Que Que est est ce ce que que c'est. c'est. So in one go, we will say qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est means what is this? So it's a very commonly used phrase in French. Qu'est-ce que c'est? Randomly, I'm pointing out at something and I'm asking, what's that? What's that? So here's your word. Qu'est-ce que c'est? Oui? Qu'est-ce que c'est? And you can reply like this is a pen. So Oui. this is say. Say means this is. I'm right. All right. Wait. Say means this is. Say. C'est un stylo. Répétez s'il vous plaît. C'est un stylo. Stylo. This is a pen. C'est un crayon. Set a crayon. Un crayon. C'est une gomme. C'est une gomme. Unicorn. Bien. C'est un taille-crayon. Set a C'est un tie crayon. taille crayon. Wait. Double L will give you the sound of year. Year. It's always year. That is why it's not tile. No le sound. Taille-crayon. C'est un taille-crayon. Encore fois. Now let's learn how to say these are. अभी तो ये
This was singular. Then we have ce sont. Ce sont means these are. It's plural. And these are the three articles. Ritika, un, they. Okay. These are three articles, and all of these means a or an. Oh, A or an. and Last a or an. But the and purpose is different. First one, this is used with masculine, masculine words. Way. Then we have un, feminine way. And last, this one doesn't exist in plural. English language for plural words. Now, hence you will notice in this song sentences, there is they. Right? But when I will be translating this sentence in English, there is nothing for they. So, ce sont des stylos. These are pens. Or And if we pluriel. say ils ont des chemises grises, so it's like plural because they have grey chairs. Wait, can you repeat We will again? use Sorry. I'm not, I ils think your ont voice. des chemises, Ils ont des chemises. des chemises. So we will use plural, Wait, right? it's correct. Ils ont des chemises. They have shirts. So plural article should be there. Ce sont des stylos. Répétez. Ce sont Des stylos. Ce sont des crayons. Ce sont des Ce sont des gommes. ce sont des gommes. Ce sont des tailles-crayons. Ce sont des tailles. Taille. Wait. Any difficulty in understanding any of these? No? Okay. Then we have more vocabulary. C'est une règle. C'est une règle. Ayushi, everyone repeat. C'est une règle. Regular. Ce sont des règles. Ce sont des règles. C'est un livre. C'est un livre. Livre. Ce sont des livres. Ce sont des livres. Ce sont des livres. C'est un ventilateur. C'est un C'est un ventilateur. Ce sont des ventilateurs. Ce sont des ventilateurs. ventilateurs. C'est un climatiseur. C'est un C'est un climatiseur. climatiseur. Ce sont des climatiseurs. Ce sont des climatiseurs. C'est facile, it's easy to understand Oui. the concept. C'est, ce sont. This is, these are. Wait. Now let's learn how to talk to ask about a person. So instead of qu'est-ce que c'est is used only for the objects. Now look at the question at the top. Qui est-ce? So whenever you're asking about a person, you will say qui est-ce? Please Yes. écrivez cette phrase. Write down this phrase. Écrivez. Qui est-ce? Two, you have to learn qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qui est-ce means who is this? Who is this? Or we can also say c'est qui. Say, we know the meaning of say now. Say means this is. Qui means who. So like this is who. Okay? So you can use both. Qui est-ce? C'est qui. Répétez s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est qui? Ritika, répétez. Qui est? C'est qui? Très bien. Très bien. Now, whenever someone asks qui est-ce, so your reply goes like, sorry. So our reply goes like, maybe we'll start by their name. Wait. So if you want to introduce someone by the name, you will use yeah. Il s'appelle Paul. Il we use for male. Elle we use for female. Il s'appelle Paul. His name is Paul. Or you can say her name is Sophie. Wait. But Dhruv, but if I want to say she is Sophie, for example,
शी इज सोफी कैसे लिखेंगे फ्रेंच में हम? LA सोफी. Oui. So this sentence is wrong. En français, we don't say like this. We don't say. With the name, It's if more she of is like Sophie, object. she is You can Sophie, say for a yeah. this sentence can make sense in English language. When we are literally translating, हमें लगेगा यार सही तो है. En français, c'est incorrect. Oui. So if you want to say she is Sophie, you will say c'est Sophie. There are two ways you can introduce c'est Sophie or elle s'appelle. Wait. Only two ways. C'est Sophie, elle s'appelle Sophie. Never, never elle est Sophie. Ouais. What was the thing that you're saying कि ये सिर्फ हम objects के लिए use करते हैं? Qu'est-ce que c'est? वो वाला part Qu'est-ce que c'est? वो तो कैसे? क्वेश्चन था. What is this? But what is this? And then Now, if you seku, want to ask who is seku. this? Who is this? Yeah. If you want to ask, that's your question. ऊपर वाला. Qui est? Okay. Got it. Qui est we use for people. Qu'est-ce que c'est Hmm. we use for objects. Now we are talking about the response. We learned about na ऐसे objects कुछ रखे हैं. Qu'est-ce que c'est? You can reply either say this is a pen. So c'est un stylo. If you want to give a Right. plural reply, ce sont des stylos. Then that okay. Now moving on to people now. I asked randomly who is this? So you will Right. either say na ki she is Sophie, right? Right. You will tell the name. So there are two ways you can reply. First way, say Sophie. Say something. Else appelle second. Second way, elle s'appelle Sophie. Never elle est Sophie. Mhm. Though elle est Sophie can mean in English it will make sense. En français, no. Way Proper. done. Now let's read these sentences. Or you can make more formally ki let me present to you Sophie. So that way you can say je. Third way. This is like very, very formal. Je vous présente Sophie. This will mean I am presenting you to Sophie. Here I'm introducing you to Sophie. Very formal. But in Mhm. case you want to use it informally, तो वो की जगह you will change it to the. That is it. Vous means आप, the means tu. Way. So just change. If you want to make it informal, see like this. Je te présente Sophie. Now this is your informal sentence. But again, informal maybe it looks formal only. How the Mhm. phrase is, how it is constructed. Je te présente Sophie. I'm presenting Sophie to you. Wait. C'est fait? Three ways we have written. Let's read now. Il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul. s'appelle Paul. Elle s'appelle Sophie. Elle s'appelle s'appelle Sophie. C'est Marie. C'est Marie. C'est Marie. Je vous présente Lucas. Je vous Je vous présente présente Lucas. Lucas. Je te présente Laure. Je Je te te présente présente Laure. Voici Aiko. Voici Aïda. So this is again a fourth way we can add on. Voici is a very like here is this is something you cannot write. अगर हम कुछ written में लिख रहे हैं, voici is a very conversation term. हम बोलते नहीं अरे here is Dhruv, here is Ayushi, here is Ritika, like that. So voici means Aiko I'm writing. So here is. In fact, अगर कोई दूर खड़ा है, तो it can mean there is also. जैसे ना there's Aiko. If somebody is asking where Right. is Aiko, तो मैंने कहा पूरा वहाँ. So it can mean according to the situation, it can mean there is Aiko. Here is or there Then is.
Why can't we use je, tu, presente, Lori, or Which Sophie? we can use For we can the they, not you. the, not you. So, okay. You're Why asking not? why it's not you. Yeah. Okay, so because you जो है ना वो आपका subject है. Mm-hmm. जैसे I, you, he, she. But right Right. now it's not a subject. It is अभी आगे topic पढ़ेंगे हम. But right now जो Mm-hmm. तो है I present you. इस subject में I is the subject. I present you is not the subject now. तो Okay. उसके लिए हमारे पास अलग we call it indirect direct prono. So we have a different list of pronouns to learn. बट वो धीरे धीरे आएगा Okay. नॉट अभी एकदम से टुवर्ड्स द एंड ऑफ A1 वो भी टॉपिक है. Got it. सो आई प्रेजेंट यू सोफी. I am मैंने am लिख दिया. Sife, shall we move ahead? Yeah. Now if I want to see, this was I introduced the name. Now if I want to talk about someone's profession, जैसे who is he? Who is he can also refer to I'm asking about profession, right? Say who is this? So you can directly start by she is an actor. Now in over here जो हमने यहाँ पे क्रॉस किया था LA सोफी पे. So LA नाम नहीं बोल सकते हम बट हम we can write a profession. LA actress. She is actress. Actor. That's you can write. Professions can come, not name. Right? So these are all professions. Il est acteur. Il est Répétez s'il vous plaît. acteur. Tout le monde, répétez s'il vous plaît. Il est acteur. Il est Il est acteur. acteur. Elle est actrice. Elle est Elle est actrice. actrice. C'est un réalisateur. C'est C'est un un réalisateur. Now, réalisateur means your director. Wait, director of film, not the company one. C'est une réalisatrice. c'est une C'est une réalisatrice. réalisatrice. Now, c'est le réalisateur de film War. C'est C'est le le réalisateur. One by réalisateur. one. Group, first you read. Then Ayushi, then Ritika. Come on, say. C'est la réalisatrice de film. War. What? Continue. Ayushi. C'est le réalisateur. C'est le. C'est le réalisateur de film War. Bien. C'est le réalisateur des films. Bien, très bien. C'est la réalisatrice de film War. Bien. We understand this topic. Now we can introduce anyone, I believe. Okay. Okay. Just a moment. Now we will do a listening exercise. Okay. This is easy. Again. Now drôle de sensation. Nothing. Okay. Definite articles. I'm giving a recap. ऐसे छोटा सा ही. So definite articles means the. Simple layman language meaning the. Right? And how to say the in French? We have 4 ways. Le, la, le, L apostrophe. We le we use with masculine. Meaning is the. Meaning doesn't change. Masculine words
This we use with feminine words. This we use with plural words. And this we use with vowels. Words starting from vowels. Oui, repeat. Oui, répétez s'il vous plaît. Le, Le, The, la, 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 les, les, L apostrophe. L, Now we will apostrophe. L apostrophe. Apostrophe, है ना? So yeah. So now we will be hearing an audio, right? And écoutez. Écoutez. See? Écoutez, c'est quoi? Groove? listen, Oui, écoutez. Est associé chaque phrase à une image. Associer chaque phrase. Every phrase. Chaque phrase, every phrase to the image. We have to listen and associate. Wait, we can do that. Let's hear what the audio is about. And question B also. Lisser les émotions. Lisser means to read. Lisser c'est quoi? To read. Read the emotions below. First emotion. La joie. What do you think la joie means? लाजवाब, Oh, she happy? La joie is the joy. enjoy, The joy. Then we have क्या है next? La peur. Répétez s'il vous plaît. La peur. Dapper, So it's not pure. If you will remember, EU gives you the sound of so you will be able to pronounce this. Peur. La peur means the afraid. Peur means to be afraid. So emotion में क्या होगा? The afraid. But you get the point. What's the emotion, right? The to be afraid. That's the emotion. La joie, the joy. La peur कोई word होगा इसके लिए. Fear. The fear. That's the word. Wait. Then we have Alright. la surprise. la surprise, Surprise, the surprise. La dégoût. Dégoût is disgust, like the feeling of hating something. La dégoût. Répétez s'il vous plaît. La joie, la la joie, joie, la peur, la la peur, peur, la surprise, la la surprise, surprise, le dégoût. la dégoût. la dé, Oui, on va écouter une audio. Oui. Écouter est associé chaque phrase à une image. Oui, c'est clair, on y va? We can start now? Yeah. Oui. Unité 0, drôle de sensation. Activité 1. 1. Comme c'est doux. 2. C'est super. 3. Ça sent bon. You have to Teenies tell and what emotion you associate. Deuxième écoute. Emotions you have, you just have to link to the images. yeah. so, okay. Deuxième écoute? Yun, Deuxième écoute उसके बाद. okay. Unité 0, drôle de sensation. Activité 1. 1. Comme c'est doux. 2. C'est super. 3. Ça sent bon. Oui, on va discuter. फर्स्ट वाला समझ नहीं आया वो डिस्कस थी कि अफ्रेड थी
Okay, so she says c'est doux. Doux means something that's sweet. C'est doux. Say we Mm. learn na say abhiyaji. Say means this is or that's. So that's doux, that's sweet. So I think la joie. Next, what do you think? What you heard? La supra. Surprise. Surprise. Supri. Surprise. Surprise. Wait. Last also, I think she said c'est bon. C'est bon means c'est bon. It's good. It's good. That's good. So again, pour and dégoût, it will not be there. So la joie was just Yeah. like this to learn the new vocabulary. La joie, la peur, surpris, dégoût. Before doing this one, let's talk about. We'll do a reading today also, and let's talk about jour de la semaine. Jour de la semaine means days of the week. Just a moment. Where? It is visible? No, Not visible? now it is. No. Ok. Yeah. Répétez après moi. Les projets Les projets pour le Projet week-end. pour le week-end. weekend. So projet means plans. The plans for the weekend. Les projets pour le weekend. So what are your plans? Dhruv, quel est votre projet pour le weekend? Mon projet pour le week-end est work. To work? Yeah. Okay. Yeah. Right. Ritika, work on, well, one word I want. Work en Travail. français would be travail. Travail. Oui. Ritika, quel est votre projet pour le week-end? Sleep? So, okay. Ayushi? La plage, but for the beach is plage? La Plage? plage. 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 À la plage. À la plage would be like at the beach. So कहाँ पे बन far, जाएगा? Ayushi's plan sounds fun. देखेंगे वो तो. Wait, so let's learn the days of the week then. Here is it. Come on, say. Lundi. Lundi. Lundi, c'est quoi? Monday. Lundi. Monday. Oui. Mardi. 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 Mercredi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi. Dimanche. Dimanche. Encore fois. Lundi. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi. Dimanche. Dimanche. If I ask you, quel est votre jour? Jour. These are called jour. Jour means? Oui. Take Days. a guess. Sorry, group? Days. Oui. Jour. Quel est votre jour préféré? Préféré. Quel est votre jour préféré?
Which day Mon would you prefer? préféré. Do Favorite, your favorite day. So if you want to ask something favorite, so for favorite, we don't have any literal translation. So closest, not basically, so if you want to ask favorite, you use the word préféré. So quel est votre couleur préférée? Quel est votre café préféré? Café is café. Café préféré. Quel est votre, what else? Robe, dress, robe préféré. So that's how we Mhm. ask. Wait. So quel est votre jour préféré? J'aime jour Judy. mardi. Jeudi? D'accord. Dhruv? तो J'aime jour mercredi. mercredi, d'accord. Ritika? So, mhm. Je do samedi. Samedi, d'accord. You wanted to say something, Dhruv? So what Ayush and Ritika said is J. What did you guys say? Can you repeat? Judy. James. You started by James. No, I started, but Ayush and Ritika. What you are saying? Repeat again. I क्या am बोल not done. मैं ये पूछ रहा हूँ आयुषी ने क्या बोला था Jadi. नहीं नहीं फुल सेंटेंस I don't know. I just said Judy. She said a single word answer. okay because I was like Jame is important right it's not like J préféré Honey, you can give the proper sentence answer as well. J'aime okay préféré. Préféré. but ये contradict नहीं हो जाएगा फिर I like prefer नहीं. It makes sense. So like okay. literal, you don't have to do the literal translation. You can translate Right. I prefer या फिर my favorite day ऐसे भी. So in Right. French this makes sense. So j'aime préféré या je préfère अगर हमें स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो रही है तो let's not confuse it. Je préfère le jour whatever the day samedi. and day and days is same for you like Wait. day Days what it is all days are masculine. Le Wait. samedi, le lundi, le mardi. So if you want to say the Monday, the Tuesday, whatever, you can write this thing down. All days are masculine. In fact, if I want to say on Saturday, I am watching a film, for example, Right. or I want to say on Monday, I will go to school, right? So on, over here on, we don't say on in French. We directly say le samedi and whatever we want to say about that day. So le samedi, je vais voir un film. Je vais voir un film. I will watch a film. On Saturday. So le samedi, English translation में it will mean on Saturday. ये वैसे आगे जब sentences बनाएंगे we'll make it clear. Don't get confused right now. So we Okay. have to do a little reading comprehension related to this. So let's say Mirai, Dhruv, you speak the Mirai dialogue. Aritika, you speak Fatima. Ayushi, Caroline. First, let's read till here. Come on, say. On you Bonjour, now. bonjour les amis. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Répète encore fois, Dhruv. Bonjour les amis. Nous sommes quel jour Nous sommes. aujourd'hui? There is not Nous the sommes, sound. Nous sommes. nous sommes, There is no Z que- sound. sommes, Ah, nous sommes, nous wait, sommes quel jour aujourd'hui? wait. Bonjour, les amis. What does that mean? Hello Hello, or friends. friends. Hello, friends. Wait. Les amis, like bonjour, hi, the friends. But hello, friends. Nous sommes quel jour? This is something you can learn.
So if you want to ask, what's the day today? This question means, अब literal translate करेंगे, nous means we are, right? We are on what day today? But this question means, what's the day today? And how to say today? Repeat after me, all of you. Or, Or, jour, jour, dui. oui, Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. aujourd'hui. Très bien, très bien. Aujourd'hui, c'est quoi? Today. So I will be asking this question now for next 10 days. Nous sommes quel jour aujourd'hui? So better learn Oui. days of the week, at least till Monday to Thursday. Oui? So nous sommes quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, today. I can even ask yesterday and tomorrow. I'll tell you how to ask that. And how do you reply, Fatima? Ritika, Lise? Sommes Nous, vendredi. nous sommes Nous sommes vendredi. 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 Oui, vendredi. Nous sommes vendredi. Vendredi, Friday. So you can say that this is your reply. We are, or this basically means it's Friday. ठीक है? It's Friday. Or you can also reply, ये तो no some proper sentence हो गया, like we are on Friday. And how to say this is? Say, we learned today, Yeah. right? Say vendredi. You can reply this also. Say vendredi. Both replies you can give. Nous sommes vendredi. Say vendredi. C'est vendredi. Nous sommes Ayushi? vendredi. Ayushi, switch on the camera. So we. Bonjour. Give your time. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Et toi? D'accord. Je vais bien. Merci beaucoup. Any doubts so far? No. Now, if I'll ask Ayushi, I'll be asking you only. Nous sommes quel jour? Nous sommes quel jour? So, can you reply for today? What's the date today? So today is Thursday. So new Say, saw when say vendredi. no. Jeudi. Thursday is called jeudi. Thursday is jeudi. Okay, got it. Jeudi. Vendredi Say is Friday. So, you can Friday. say jeudi. Nous sommes jeudi. Jeudi or say jeudi. D'accord. Très bien. Now, read the dialogue. Okay, now, Dhruv, your turn again. Ah, c'est la week-end. Quels sont vos projets pour la week-end? Bien, Lisa, good. So, c'est la weekend. Translate. Weekend. It is the weekend. It C'est is le the weekend. weekend. It's the weekend. Quels sont vos projets? Quels sont, what are? Quels sont, what are your The plans? weekend. Projet means plans. Pour le weekend. Right? See, initially, it's not important for you to understand meaning of each and every word. If you're able to understand the global meaning, that works. Okay? हम लोग अभी धीरे धीरे ग्रामर टॉपिक सीख रहे हैं. If you're able to understand weekend, projet, plans, ये सब तो समझ में आ जाएगा what is the meaning of the sentence. Oui? D'accord. Ayushi, Lise, Samedi, je vais faire je vais je vais faire du oui, shopping et dimanche. Nous avons nous allons nous avons nous where allons news allons news Z it's Z right oui, nous allons news allons where voir voir OI का you sound it's ua
So voir. Voir Voir un film. a film. Bien. ठीक है. So samedi. See, as I said, no, we don't say on in French. So directly she said Saturday. So Saturday, I will go for shopping. Je vais faire du shopping. ठीक है, samedi समझ में आ रहा है, shopping समझ में आ रहा है. You can take a guess ना. Saturday, I'll do shopping. Sunday, we, nous allons. अब I नहीं है, it's nous. Nous means? Nous means? We have We. Have नहीं, this we. is different verb. Uh, Avoir verb नहीं है ये. So we are going to watch a film. Wait, done. Manuel, Ritika, you read for Manuel. C'est un bon plat, Plan. plan. C'est un bon Samedi, plan. c'est un bon plan. Samedi, je suis à la maison Oui. et dimanche, je vais chez mes, Mais, mes grands-parents. grands-parents. Très bien, bien lissé. Good. C'est un bon plan. C'est un bon plan. it is a good plan. Oui. Samedi, je suis à la maison. Samedi, Saturday. Je suis, I will. I'm I at home. am. Je suis, I I am at am. First verb, être. Je suis, M. I am at I home. am. I am à la maison, at the house. Yeah, I am at the house. Et dimanche, Sunday, je vais chez mes grands-parents. So I will go to my grandparents. Oui, bien. Let's finish it off. Fatima. Okay, Ayushi, you read Fatima. Say, Say, oh, how do we say this? Génial. 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 Samedi, je vais à, Au au theater, théâtre. théâtre, un dimanche, je vais à la Piscine. Très bien. piscine. So Fatima says, c'est génial. Génial means that's great. So you all can learn these small phrases, no? ऐसे connect, ऐसे ये सब याद करोगे तभी हम full sentences पे आएंगे. Start using it in the sentence in class also. C'est génial. That's great. Samedi, je vais au théâtre. Samedi, Saturday, I will go to théâtre. Oui. Dimanche, Oui. je vais à la piscine. Piscine, c'est quoi? Picnic. Piscine? No. Picnic? Piscine has water. Swimming pool. Yeah, the swimming pool. Where? So she says, samedi, theater. Dimanche, piscine. Je vais à la piscine. Dhruv, continue. Ça va être un week-end agréable. Agréable. Agreeable. So it's like Sava, it's like it looks like a happening weekend. Agréable. Mhm. You get the sense of it, agréable. It looks like a good weekend plan. And Caroline says, bon weekends, like happy weekend. Okay? Oui. So, okay. So what we have to learn from this whole thing was, firstly, how to ask what day are we on. So, quel jour nous sommes? Or quel jour nous sommes? What day is it? Now, if you want to specify today, so you can add aujourd'hui.
Au- Aujourd'hui, in case you want to specify tomorrow. So dama means tomorrow. Even we use this in our class also. Dama. Hier. Hier means yesterday. So quel jour nous sommes hier? Quel jour nous sommes demain? Quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui. And your response can be nous sommes the day, whatever it is. Or you can directly say the answer. Oui. So one more Right. thing added to your daily question list. Mhm. And मैं पहले ही बता रही हूँ, I will start with Ayush. Great. Okay, no worries. D'accord. Bien. I have a question. Oui. Like we say what's the day today as quel jour nous sommes, but can we also say nous sommes quel jour? Oui. Formation थोड़ा बहुत French में चलता है. एक तो this is one way. Second way can be nous sommes quel jour. Nous sommes quel jour? Correct. Okay, read this line also. Ayush, you read this one. Il y a Il y a 7 jours dans une try the liaison over here. saison Dans une dans une. semaine. Oh, that word is together. There's okay. No, it's not together. Dans une. Liaison का क्या rule था? A word is ending from When S and next is any starting S from vowel. then So it's give a sound of Z. we will hear the Z sound. Yes. Dans une Dans une semaine. semaine. Il y a means there are. It is. Il y a there are There are 7 jours 7 days 7 dans in une semaine a week. So अब हमें पता चला इस there are une से we got to know by this une thing that the word week is It's feminine. feminine. So now when you're learning this word, learn with an article, une semaine. Don't learn just the word semaine. So gender याद नहीं रहेगा. Une semaine, learn with the articles. Une semaine means a week. C'est fait? Oui. D'accord. Okay, shall we do the topic of avoir? वो वैसे तो मुझे अभी वो भी करवाना था. Months of the year, but I think फिर वो avoir के time में चाहिए. वो कल जो topic we left it in between. Right. Oui. All right. Okay, so we will start एक बार वापस से I will start the explanation. Yesterday we did avoir verb, right? Avoir means to have. Avoir means to have. Now, if I want to say I have, you have, he has, she has, I have to learn this conjugation. And what was the conjugation? J'ai. J'ai, I have. Tu as. You all can repeat after me. You have. Il a. He Elle has. a. Ella She has. He has. Or nous avons She has. she has. Nous avons. Nous avons. We have.
Vous avez. Vous Vous You have. ils Ils what? ont. They have. elles ont. Elles ont. And this means they have. They Now have. you all made also a lot of sentences also. So easy. Now अब हम क्या समझ कर रहे हैं? Phrases like I want to say I am. मुझे अपने एज के बारे में बात करनी है. मुझे बोलना है I am 8 years old, for example. Or I want to say I am cold. I want to say I am sleepy. Shift. ठीक है? I want to say I am tired or I am thirsty. ठीक है? Also I want to say I am right. और मुझे बोला you are wrong. ठीक है? So these all phrases. ये सब I am है, right? इनको हम actually to be verb बोलते हैं. What do we call it? To be verb. To be more. So ये सब Être. इंग्लिश में ये क्या है? ये जो phrases मैंने लिखे हैं, एत्र, yes. To be is a एत्र verb, you are correct. जिसने बोला एत्र. मैंने बोला. Diya. So this is all to be verb, right? ये but in which language? English. Now if I want to write these sentences in French, ये सब avoir verb के अंदर आ जाएंगे. ये सब किस में आ जाएंगे? Avoir. So basically you will be saying I have cold, I have sleep, I have thirst, I have right, you have wrong, right? तो ये जो मैंने Yes. कल वो expressions लिखे थे वो ये थे इंग्लिश में to be verb expressions in English जो कि फ्रेंच में avoir में है. Right? Now that is why ये हमने बहुत सारे कल 13 we wrote 13. तो आज हम हर एक उस पे एक सेंटेंस बनाएंगे हर एक्सप्रेशन पे. एक मिनट थोड़ा छोटा. डन. स्पॉट आई देता है. एज से स्टार्ट करते हैं. avoir वर्ब की कॉन्जुगेशन भी लिख लेते हैं साइड में ताकि हमें दिखती भी रहे. ये लिखी थी ना. ये एक्सप्रेशंस है which is to be in French in English. Shall we start with the age? ठीक है. Let's make a sentence. I want to say I am वही जो मैंने बताया था अभी. I am 20 years old. Let's write. Just a minute. Yeah. Okay. So j'ai, I will be writing j'ai. Avoir verb. Look at the conjugation. यहाँ पे मैंने नीचे conjugation भी यहाँ पे लिखी हुई है. So the sentence will start by j'ai, va, on, which means I am 20 years years old. Now you can ये तो मैंने j'ai से बनाया. You can make with other subjects also. जैसे they are. मुझे बोलना है they are 10 years old. So ils ont 10 ans. बट इंग्लिश में दे These आर are लिखूंगी. मैं इंग्लिश में दे हैव नहीं लिखूंगी बिकॉज दैट्स नॉट हाउ वी स्पीक इन इंग्लिश. अब लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो दे हैव होगा विच विल बी रॉन्ग. तो इसीलिए अब हमें लिटरल ट्रांसलेशन भूल जाओ, नहीं करनी है लिटरल ट्रांसलेशन. सो दे आर 10 years old. Right? Now let's make a sentence with I am cold, avoir chaud. Hot, sorry, hot. So tu as chaud. What does that mean? Tu as chaud. you are hot. You are hot. Right. If I want to say she is cold, Elle L A. toi, Love. oui. Now let's write I am hungry, normal. J'ai, what's the word for hungry? Faim. J'ai faim. I am hungry. Agree. J'ai faim.
Done. Now thirsty के लिए he is thirsty. He is thirsty. So il a soif. Toi. Easy. Which means he is thirsty. He is sleepy. Il a sommeil. He is sommeil. We don't pronounce the last L. Sommeil. So sommeil. Il a sommeil. Il a sommeil means he is He is sleepy. sleepy. Elle a sommeil. She is sleepy, or you can also say I am sleepy, par exemple. So j'ai J'ai sommeil. Oui. Next we have sommeil. If I want to like, I feel like eating. I feel like eating. So j'ai envie de envie manger. de Manger. Manger is to eat. Oui. J'ai envie, eat. So eating. Can you make more sentences? I feel like watching a film. Yeah, you feel like, let's say I'm asking a question. You feel like watching a film? So tu as envie de regarder. Regarder, we learned, right? Dhruv, regarder Oui. the film. J'ai envie, j'ai Envie. envie. Tu as tort. Okay, I feel like you are wrong. Bien, Oui. bien. D'accord. To be afraid. For example, I want to say I'm afraid of dogs. So j'ai peur. You can learn j'ai peur. J'ai peur means I'm afraid. J'ai peur for the de chien, Russia. of dogs, na? So I am j'ai avoir peur de. जिसके आगे द आ रहा है ना, देखो you will be always saying I'm afraid of. So द का मतलब ऑफ होता है. ठीक है, you should understand. द तो इसीलिए जिनके साथ ऑफ है वो ऑफ आएगा ही. If in case you just want to say I am afraid, that's it. इतना ही बोलना है I am afraid. So j'ai peur. In उस केस में द का कोई नीड ही नहीं है ना. You are not saying I'm afraid of something. Simply you are passing a statement. I'm afraid. J'ai peur. J'ai peur. D'accord? Then we have afraid के बाद क्या है? Need. I want to say I need your book. So j'ai besoin. J'ai besoin. So, But द नहीं आएगा. Need इस सेंटेंस में द नहीं आएगा. इनफैक्ट besoin में द होता भी नहीं है हमेशा. yesterday we ठीक है. don't need to. हाँ, j'ai besoin de votre livre. Besoin de, it Question. will be together. I need your book. J'ai besoin de votre livre. Can you make sentence So, from I need something ऐसा कुछ? Can you make a sentence? what's single sentence like feel or like? तो ये दोनों अलग अलग कैसे लिखेंगे? I feel or like मतलब sorry. Give जैसे me a कि हमने sentence. लिखा Give me a j'ai sentence. envie de manger, हाँ. तो उसमें I feel क्या हुआ उसमें? I feel. अगर हमें लिखो I feel. I feel के लिए je me sens you can write. वो अलग हो जाएगा मतलब वो आप इस लिस्ट में नहीं आएगा जो हम ये लिस्ट कर रहे हैं ना. वेट अ तो सेकंड. envy भी वो नहीं हुआ. envy का मतलब like भी नहीं हुआ फिर. envy तो feel like एक सिंगुलर वर्ड हुआ ना.
if you want, give me a sentence, Dhruv. तभी मैं proper बता पाऊंगी. What you want to say? Give me a sentence. I feel what? Feel I like feel hungry. dancing. पर like I आ feel गया ना hot. उसमें. I feel hungry. If you want to say I feel hungry, तो तुमको यही बोलना पड़ेगा. J'ai faim. I am hungry. J'ai faim. Okay. Cannot. I feel I hungry. feel hot. Same way. J'ai chaud. Maybe I Okay. think. See, if you want to write, I feel. देखो ये जो तुमने expressions बोला है ये तो इनमें ही जाएंगे. Let's say you want to say I feel happy. ठीक है? Oui. So je me sens content. Je me sens. ये verb है. Je me sens content. This means I feel happy. एक verb होती है se sentir. इसका मतलब होता है to feel. ये वर्ब अभी हम क्यों नहीं कर Okay. रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोनोमिनल वर्ब है. तो मैं आगे दिख रहा है स सौंतीर. अभी हमने er एंडिंग, इफ यू रिमेम्बर ध्रुव, हमने अभी er एंडिंग ही नहीं की है. अभी हम er करेंगे, ir करेंगे, उसके बाद Right. प्रोनोमिनल वर्ब्स आती हैं. ये बहुत आगे की Right. वर्ब हो गई, इसलिए अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई है. Okay. प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप विल बी गोइंग. ये सेंटेंस का लर्न करना, यू कैन लर्न इट, बट ग्रामर समझनी है, इट्स टू सून. All right. ऑलराइट, बताइए. ठीक है. हाँ, we were writing one more sentence with from I need. I need, I need, I need, I need. Tell me something. You need a ticket. J'ai besoin de billets. टिकट की स्पेलिंग यही होती है ना? TICKET. Yes. Still confused. All right, great. Next, let's go to avoir honte to be ashamed of something. I am ashamed. I'm ashamed of you. बहुत dense हो जाएगा. पहले I am right, I am wrong लिखते हैं. I'm ashamed of dancing. Dancing. J'ai honte de danser. I'm ashamed of dancing. Okay, then I'm right. ये तो याद कर ही लो सब लोग. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. I'm Toujours, always right. toujours, toujours, always. J'ai toujours raison. Hmm. Oui? J'ai toujours raison. Tu as Okay, the toujours rule. tort. Tu as tort. Toujours. You are You are wrong. tort. Toujours wrong. means always. You are tort. Mm. Toujours. You are Lot of tort. sentences we are doing today. To be lucky. For example, I want to say, I am lucky. Normally. So, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Let me see what all sentences इधर पूछ लिए. जैसे हमने लिखा था sorry जे नहीं tu as tort toujours. So that was you are wrong or you are always wrong. You are always wrong. Or always wrong. Okay. Tort Toujours. mean always. Tort नहीं toujours. No, tort means Toujours. it's Wrong. wrong. Okay, toujours means Toujours always. means Oui. always. Oui. Okay. You are That- my toujours.
Sommeil, tu as. Why we are Sommeil. not forming the sentence like this? Tu as toujours tort. Français. Acha, tu as toujours tort. Adverbs come after the verb. धीरे धीरे you will get used to it. क्योंकि अगर ऐसे English टेक्निकल talking. में उसमें याद करोगे ना कभी याद नहीं रहेगी लैंग्वेज कैसे होगी जब हम ये सेंटेंसेस 10 टाइम्स पढ़ लेंगे 11 20 टाइम्स ऐसे होता नहीं कितनी बार हम इंग्लिश में वी जस्ट स्पीक द सेंटेंस एंड वी थिंक कि सुनने में अच्छा लग रहा है सो ये लेवल जब फ्रेंच के साथ आएगा तभी हम यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इफ यू विल लर्न दी लॉजिक रूल्स बोलते टाइम कुछ नहीं याद रहता है स्लोली डन विद ऑल दीज सेंटेंसेस In short, मैं शेयर कर दूंगी कोई बात नहीं if I give you some sentences to write right now like commune exercise please do it I'm writing in bracket कुछ English French words जिसका मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता होगा you guys will not know ठीक है that's it I'm adding accents where needed for example in this a déjeuner also we have an accent that is it we have done all the words mostly car you know but still if you can't recall let me know je vais te donner 2 3 minutes pour écrire les Trois. 3 d'accord don't Google try to write it yourself everything is on the screen
What do we use for A? Sorry. So like we need a car. So for A, what should I done? Even they. So you need to first of all, even they. Think. What do we call car in French? First of all, Voiture. voiture. What's the gender of voiture? Female. Une. Yes, Yes. une voiture. So if you want to write a car, it's une voiture. Let's discuss. Une minute. One last minute. Okay, done. Homework this cute Mantano. First one. Ayushi, start. A. Freud. R. J. Somil. Start again. Je, Je. j'ai Freud. froid. Frua. E. E.T. Oui, est. Je. J'ai, J. Somil. Somil. sommeil. Somil. Somil. Bien. Très bien. Très bien. Dhruv, Oui. il a 20 ans. Ok, bien. Ritika, next. Avons. You. Nous avons. What? You. Nous avons. Or for the second. Okay, sorry. So, sorry, what you said, nous avons.
Nous avons. हाँ आगे. Said. Une with U and E. Une. Besoin, you are missing besoin. How to say besoin? Sorry, how to say need? Besoin. हाँ, besoin. Yes. Nous avons Besoin. besoin. Then you can So, write d'une what? voiture. डी किस लिए लगाया हमने? Besoin de its Personal expression. For the second, it should be il a when sank quatre. Will sank. अच्छा मैंने ध्रुव का 25. कॉपी पेस्ट कर दिया बिना देखे. Vent cinq, oui. Ayushi, vous avez raison. Ayushi, vous avez raison, bien. Il a 25 ans. Nous avons Oui. besoin de. जो expression है ना, to need to. Avoir besoin de. Together you have to use. ठीक है? So nous Okay. avons besoin d'une voiture. Bien. Ayushi again. Try. She's lucky. Yeah. Il Elle. a L a. How do we say this? Lucky, like envy the envy. Lucky Envy? तो envy तो feel था. To feel like. To be lucky is your last expression. Look at the 13th expressions वाली जो list है. Oh, Look at the 13th one. Dalasha. हाँ. Dalasha. L-A, dala, Dalasha. ons, apahi. A pahi. But this A has an accent. Okay, Dhruv, Oui. you Nous have avons faim, faim. Nous faim, avons faim. envie faim. Nous avons envie de journée. Envie de you are missing. ठीक है, nous avons envie de déjeuner. Nous avons faim. Oui, bien. We are hungry. We feel like having lunch. So nous avons envie. But for VR, it's Nous avons. new song. VR is new song. Yes, we are is new song, but यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि ये सारे टू बी वर्ब्स हैं इंग्लिश में, बट फ्रेंच में Oh, ये सब because I avoir. wrote new song. यही मैं बोल रही थी, कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में क्योंकि इंग्लिश टू फ्रेंच अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हमें लगेगा ठीक है, बट ये सब टू बी वर्ब एक्सप्रेशंस हैं, बट इन फ्रेंच दे आर avoir एक्सप्रेशंस. डन. सिक्स, रितिका सही है. I'm confused because it's Are you ashamed? So should it You- start with song? You start with you are, You are. but we also did ashamed na, ये expression number 10. It's avoir honte de. So how to say you have? See, look over here. To be ashamed. Avoir honte de, है ना? हमें ये expression use करना है. And how to say you have? You are. You are. So you will be not writing you are. You will be writing you have because you know ये वाला जो expression है वो avoir के साथ है. So you are You are. on Oh. the. अब मैंने your लिख दिया है, कैसे लिखते हैं? The te They. notes. The they. Both the next words are written already. You are on the notes. ये वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था, are you? So that is why are you. Dhruv, what you wrote? Nothing or something? No, nothing. You are on. Almost correct. You are ashamed. You wrote at least. Okay. Last one. Dhruv, try. ऐसे ये. The boys are thirsty. Comment or the boys of français? What was the word for boys? Elles
garçon, Well, I'm just asking what's the word for boys? Garçon. garçon, Garçon. garçon, It should be plural or singular? plural, Plural. How to say plural the? The. les, la, Spell it. the, Spell it. Spell like it. में le, We are saying plural the. तो और कुछ नहीं आएगा. des, les, les, ले. We don't pronounce the S. So ले, garçon. les, garçon, अब प्लूरल है. अब इसमें हम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें जैसे ये जो हमारी हाफ वर्ब थी. Look here everyone. This is your verb ना इधर दिख रही है. oui, Try to replace the boys with the pronoun. ये सब pronoun ही तो है. I, you, he, she, we, you, they. तो the boys को I will be replacing with they ना. अगर मैंने बोला the oui, boys are thirsty, I will be saying they are thirsty. Right? तो they के साथ क्या conjugation है? ONT. Ils ont. Ills हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ills की जगह the boys लिखा हुआ है. Oh, ills की जगह the boys लिखा हुआ है. तो ills वापस नहीं लिखेंगे हम. क्योंकि les, तो हम les garçons ont. garçon, Les garçons ont. Thirsty के लिए the word was soif. Soif. The boys are thirsty. oui, ये ऐसा ही अगर मैं बोलूँ ना अमन फॉर एग्जाम्पल अमन इज थर्स्टी. सो अमन को हम किस प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे? ही. अमन के लिए ही बोलेंगे ना. ही. ah, तो ही के लिए आ है. तो आई विल डायरेक्टली राइट अमन आ. आई विल नॉट राइट इल अगेन क्योंकि इल की जगह अमन ऑलरेडी लिखा है. सो अमन आ स्वाफ which means अमन is thirsty. thirsty. Done? Easy? No, not easy, but easy. right, This A will have a accent and this déjeuner will have an accent. Okay. Even in garçon. Garçon. हाँ, garçon, garçon. Yes, very good. Garçon. I don't think we are missing anything here. Movie. So this is all for today. C'est tout pour aujourd'hui. And in the abhi, you all three me tell me if you're available or not for tomorrow. Ritika, you same time. yeah, Available all three. I'll ask Saloni once and then I'll let you know that tomorrow we're having a class or not. All right. Au revoir, Adama. I'm okay with Adama. tomorrow's class. It's okay. I'm okay. Okay, you're okay. Great. ठीक है, so then it's fine. Final. Tomorrow we are having a class. Same time, 7:30. We'll meet. Au revoir. great, And try to make sentences. Homework वही मतलब at least learn. अभी के लिए homework इतना वैसा सच नहीं है. Learn être and avoir verb. वही learn. Tips पे आ जाने चाहिए. Je, tu as, elle a. D'accord. Au revoir.